Ocean, the Gambia's first non-profit online public broadcasting network and home of culture and entertainment. At GTP, we bring you the best of Gambian creativity right to your doorsteps. Sell your products and services to millions of Gambians and friends of the Gambia via our online radio, TV, and newspaper. Advertise your business and watch your clientele grow like never before. Our content from the Gambia gets the diaspora hooked up to our screen, whilst those in Gambia love what we bring for them from afar. This gives us a unique edge and separates us from the rest. If you want to be heard or seen by the world, contact GTP. We tap, nurture, and promote Gambian talents and businesses. Think promotion, think GTP. For all your event coverages, religious gatherings, naming ceremonies, weddings, documentaries, music videos, TV and radio commercial, and more. We also do design and print jobs of all types, logos, business cards, brochures, flyers, t-shirts, coffee mugs, banners, billboards, catalogs, and magazines. We also do lamination and projector rentals. We are the first Gambian non-profit online public broadcasting network with over 300,000 active followers across all social media. Contact GTP on 750-3654, 750-3654 or 794-9214, 794-9214, 404-593-6215 or email us at gambiantalents@gmail.com. GTP, the people's power. soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ak àddina wërngal képp SUPERSONICZ Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba koy na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK, Europe, US, Canada, Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia. SUPERSONICZ Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee. saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bii di SUPERSONICZ Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak SUPERSONICZ. lu fi manqué di def lu fi kenn deful ne Gambian Talents TV la ñu wax seeni télé suñu télé ñu ngi koy defee comme ni ma leen ko waxee rek semestre yi jàmbaar leen jàmbaari Gambia leen jàmbaari dëkk bi leen moo tax rek ñu ñëw fi nga xam ne nag mooy Banjul International Airport ñëwoon leen fi barki démba tey nag dañuy ñëwaat seet ni nga xam ne nag suñ semestre yi noonu leen nar a defante ndax dinañ ñëw na duñ ñëw waaye tey nag gis neen fi wécci bu ndaw ñu ngi gis ne tey moto yaa ngi bari lool kon nag di ngeen ma toppa ma dugga si biir ñu xool ndax semestre yi pare neen da pare wun ni ma koy waxee rek 15% of gross domestic product fii si biir dëkk bi semestre yaa koy def waaye tamit doo leen fàtte de semestre yi li nga xam ne nag mooy président Barrow depuis bu mu jëlee nguur bi may na semestre yi li nga xam ne nag mooy diaspora bi ñoom ñoo nekk di 8 region si biir dëkk bi waaye emun foofu noonu de semestre yi digga yéen ay jàmbaar ngeen maa leen soppa waaye xam naa ne Gambian Talents leen soppa nañ dem xool ndax semestre yi ñëw neen ndax ñëwut naka la fay demee na mero ko kufu mol sila talba najale bi nakane do man no mandi mba fala ko al bismillah doron sa futale kono tan na yitala bi nyame akasa ale alon ko semestre li fana mu jambarol ti parce que felenti be ñu sumya ko ne be do ko wala je nung banko la na flo
percentage tan ni lule bele itel fana ka dundi adama baro fana nata foy ko bari Gambia 7 region ne be jan idi nata ye fana dabula je akata 8 region anin 5 fana mbatu mole na dungale kono do jen sa itale mule fana be kerinji ali bula mol noma doron sa itale mule bi comme nun leen ko waxee rek suñ ñëwee si airport bi war a fekk semestre yi waaye war a fekk seeni waajur xam ngeen ne kii waajur bu góor la ñu laajte ko lu mu def si airport bi na nga def noo tudda man maa ngi tudd Ashimi Cole. all right monsieur Cole loo def si airport bi dama ñëw teeru si suma doom mu ngi jógee Sweden. nu mu tudda mu ngi tudd Mamadou Cole. yow lu tax nga bàyyi soxla yëpp ooyuloo driver yi ñu ñëw o broda sami waaye yow mag bi nga ñëw génn si airport bi ku teeru si sa doom waaye li xew mooy suma doom yi kenn nekkaatu fi man maa fi nekka man maa ko war a ñëw jël si waaw. loo koy teralee xanaa moom teral naka I don't know xëy na géej na fi about 2 years ago so ni mu ñëwee ni kontaan nañ torop ñu ngi ko prépare ci kër gi and that's about it really. Masha Allah. Yeah. mbaa moom ragalul bu ne 3 years jot naa muy Monday moom mu ñëw tey ajuma bi non ñun jox nañ ko all the details of it ni I mean dara du xew. It's going to be a peaceful thing actually. moom min na lii amoon na time during the impasse tamit ñëwoon na the same time and there was nothing he was safe and he's comfortable amul benn problème. ñoo leen ko toogal añ o reer xanaa yaayam I don't know am nga as usual rek xëy na ñu jëlal ko ganaar ak yooyu. awsa ma foog na yéen lifin ngeen koo defalal naka la lekk ba léegi awsa bi déedéet léegi awsa fi mais ay fufu ak yooyu guddi na waaw guddi na xëy na ëllëg wala dimanche ambulance diet jërëjëf kontaan neen thank you very much. Gambia comme ni ma leen koy waxee rek janax day bari ba mu see mun a wax ngeew suma célébrité baa ngi nii man kii laay wër si célébrité masta su DJ rek ngeen kontaan su promoter rek ngeen kontaan kii moo xew si jamono xale yaa ngi ko wax naka nga def. So before I say something, Wednesday deal is cancelled. It's cancelled. Is it? Never. Is it? Brother and sister cancel fii du fi am. You know you are the semester. Yeah. So me, I'm not the semester. You are the semester. You can all see. She's the semester. Naka nga def. Alhamdulillah, I'm fine. Yow ban dëkk nga jógee. Actually, I live in Finland, Helsinki. So I came yesterday from via Barcelona, Dakar, and Banjul. So right now I'm here because our bag was delayed. So we have to come back and collect our bags. That's why, unfortunately, you saw me right now. Yes. And by the way, I'll be having him on the Semester Avenue. Khalid Def, Gambian Talents TV. ñun ñoo leen a indi lu leen kenn indi lut ñu bàyyi la rek nga wax ñu naka yoon bi mbaa amuloo jafe-jafe. Well, the traveling is never easy, but it went fine. Thank God. We left Helsinki peacefully and arrived Gambia safely. So that was really good. Ban lekk nga gën a nama si Gambia? You know, every food. Yeah, but Plaza is my choice. Yes. So boo doon ñëw ragaloo ne fu mu nekk nii li nga xam ne mooy 3 years jot na bi mu ngi war a happen ba ragaloo. No, because this is all we have, Gambia. ma ko wax kenn noppi leen bu leen xool. No, this is all we have, Gambia. Whether 3 years, whether whatever year, for us it doesn't matter. As far as we have Gambia, we're good. So all I want is peace to reign in this country. So 3 years just now or 5 years, to me it's all the same, no difference. Peace is what we need. Kañ nga gëj Gambia? Well, I was just here last July. So I always come here. Yes, because I have to come and take more people, more artists, to let the world see, and take you also. You have to come and interview me in Helsinki. am solo bu baax a baax waaye kontaan nañ because yaa ngi def lu nice gis neen ENC gis neen yeneen i artistes yoo xam ne yaa ngi leen yóbbu yow ku gëm Gambia la yow lay ooyee the real Gambian. Definitely, because like I said, Gambia is all we have. So we have so many talented Gambian artists in Gambia. So it's good to take our own artists from Gambia to the foreign, to let the other people, like the non-Gambian, the white people, see that Gambian artists can also do, like any other artist. Mashallah. So I'm proud of you, bro. Thank you so much. 5 Yeah. and 10. Boom, Wednesday? boom. Wednesday, you are the Wednesday dinañ ko am si suñu place dina neex tey dina am solo bu baax non yaay semestre bi kal ko foofu ngeen dox nii rek daagu dem seeti waati beneen semestre bi nga xam ne gis neen ko kon nag
Kalidea bu leen gis ñëpp nag foog leen semestre am nañu dëkk si biir dëkk bi nuru semestre lool moom nag si la bokk kii nga xam ne nag mooy Mr Manjang nekk foofu noonu si fi nga xam ne nag mooy social security and housing finance muy def liggéey bu rafet a rafet ñu bari xamee ko social media bi di doon wax si moom waaye jamono ji ngàcca ngaalaama la ñuy wax fu mu nekk nii maan bi dama ko wax salut sa asalaamaaleykum. waaleykum salaam. yow semestre nga na nekkul semestre. man de jege wu ko. ba ma jege wut semestre sax. waaye ne soo seetlee li ma sol xam ne yow gis na nga sol de. man de war naa wuti ji war naa seeti ji gars yi de xaw ma ko woon. naka nga def ñu bàyyi la nga nuyu wante askan bi nga xam ne ñoo laa seetaan. maa ngi fi rek maa ngi si jàmm ñu ngi sant yàlla ci wérgu yaram ak ci niñ nekkee so waaw ñu ngi sant yàlla daal. loo def fii si airport bi. dama jël si suma doom dafa ñëw xooli moom may semestre nag moom dafa ñëw xooli tey so dama ñëw fii rek pour teeru si ko jël ko yóbbu ko kër. doom bu jigéen da doom bu góor. doom bu jigéen. ñu ne doom bu jigéen xariti baayam yow dafa mel ni tey loolu nga wane de. moo tax ma jël si ko moo tax ma ñëw tey jël si ko. moom ban dëkk la jógee. Angleterre. waaw. ñu bari dañ dee wax ne ñu ne fu mu nekk décembre bi jot na it's not safe ku semestre yu ñëw am na semestre yu bari ñu ragal xam naa ne am na ñu bari su ma mentionné seen tur ñu mere ma waaye ñu bari den ragal time bi ñu ngi dee nekk si biir dëkk bi waaye fu mu nekk nii gisaguñ semestre yi yow sa doom moom doon bëgg a ñëw time bi waxuloo ko mu toog. non mu ci problème fii lay dëkk am. xam nga buñ toogee ñun ñëpp yaa foog ne problème ma yëpp loolu mooy ragal loo nit waaye nag man xam naa ne fi lay dëkk am soo amul dara lu ëpp fi soo amu ci benn problème pour mu ñëw. moom ragalutoon. moom de ragalut. moom kañ moom ragalut macha allah. loolu am na solo ñeme naa ñëw. ñeme naa léegi loolu lañ ko toogal si kër wi yéen ma njànkundaay. boobu nag xaw ma ci dara nag. xaw ma ci dara de. loo boo rek yundu. non man sax añu ma soo xam naa defewu ma damaa xaar ba dem soog a lekk su ma lekk bariwul nag suma xale yi sax xam nañ loolu. kontaan neen gis nañ ne Gambie nekk na place boo xam ne place bu neex la yow soo dee receive gan sa doom bi kañ nga ko last gis. moom nag géeju fi moom ku bugg a Gambie la so mu ngi fi woon kañ around June mu ngi woon fii soma to moom géeju fi. ok so yow soo ko gisee lan nga dee yëg si sa yaram. because du ma dee xaar li ma nekkaa moom so su ma ko gisee dama dee kontaan rek comme waajur ak doomam rek xam nga soo dama ci dee bég gis ko géej naa koo gis ñetti weer sax xaw naa bari si dooma papa so su ma ko gisee dama bég kontaan lool sax. so yow ak kan yéen a ñëw jël si ko. man naka ko jël si ak suma benn xarit moom mu nga dem taxaw fële pour xaar ko. yow dinaa la boole madame de yow kii na nga war a ñëw lu tax madame ñëwul ndax xale bi sa waay la moo tax. waaw xam nga sunu waxtaan xëy na bëgguñu waaye yaay ji dégg ko so moo tax ñu ne nee na koo def su ñu yeggee mu continuer waxtaan ak yaayam. ñu gis la fii si airport bi dinañ use occasion bi ku waxtaan ak yow gis neen ne borom ndomba tànk yu bari su ñëwee place yu mel nii jël si seen am di jaama oo seen mbokk dañuy nëbatu ku bu leen kenn gis yow nga nekk dat humble man toog benn place waxuloo kenn yaa ngi taxaw di xool atmosphère bi ñu approche la nga nangu yow loolu lan lam def si yow. non waaye dama gisul luy war a tax ma nubu defuma dara dama gisuma luy war a tax ma nubu liggéey moom liggéey la xam nga liggéey moom fi ñu nekkee si liggéeykaay bi fa la yem buñ fa génnee kañ ñun ñëpp a yem amut place amut dara ñun ñëpp a yem ñëpp doomi Gambia lañ ñëpp Gambia ñu ñor so dama ñëw rek taxaw comme ñeneen nekkoon ñëpp di defee rek. dañoo nekk si biir mu tëy de waaw xëy na dafa am lu ñëw nubu man nag aw ma dara lu ma nubu. dara sax dara. waaye sanse bi noo ko tuddee jëlal leen ma sanse bi mu ne tey ajuma la nag mu ajuma ba mu nice lii noo ko tuddee. xaw ma nag yow wax ma kañ tur bi. naa ko Gambian Talent. baax na Gambian Talent bon waaw bon Gambian Talent la tudda bon. kon jamono ji kan ngay nuyu. maa ngi nuyu rek waa Gambia yëpp ñëpp lay nuyu. xam naa ne moom sooy nuyoo kañ moom boo nekkee ci dëkk nuyul ñëpp so maa ngi nuyu ñëpp waaw. so jamono ji li nga xam ne mooy 3 years jot na ñu bari ñu ngi confuse looy wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi bañ a ñëw di ragal. foog naa ñu ñëw rek 3 years jot na ñu ko def ñu ngi exercise seen democratic rights waaye yaakaaruma ne kañ daf ci wut xay oo anything so nañ ñëw rek toog xam nga problème daf di aray soo dawee problème yaakaar ne problème ay ñëw xëy na loolooy isi problème waaye buñ yaakaar ne jaama rek a fee sax benn jaama rek ay sax nañ ñëw rek amul dara lu ñu ragal. sa final message.
final message kañ maa ngi nuyu Gambians yëpp di leen wish happy 2020 ñu génn si 2019 ak jàmm dugga 2020 ak jàmm. amiin yaa rabbi 2020 gën na 2019. amiin yaa rabbi amiin. ma ne ko amiin yaa rabbi lii la Gambia dañuy def nii rek xuus yeneen gisante doom bi face à face la ñuy def jàkkaarloo doom bi waxtaan ak moom naka la namee papaam ñu ne doom bu jigéen papaam maa ngi nuyu suma papa di ko ne suma xarit la nag saa nuyu naa la jërëjëf nañ dem seeti ji beneen semestre. Thank you Mr. Manda. am yéen ni ma leen koy waxee rek man maay gis ku ne ma gis ko muy ñëw rek di xog papa bi rek ma xam ne kii doomam bi la nanga def. I'm fine. How are you? You okay? Yeah. But I'm going to say nanga def first. Then let's say nanga def jàmm rek. But I only speak English. Let's go nanga def. I'm fine. Fine. Yeah. What's your name? Natu. Natu. Yeah. Natu. We have seen you right here next to your dad. How do you feel? I feel happy. From which country? London. England, yeah. Gis ngeen semestre yi dégg nga nu mu ko waxee London xajaan la ñuy def xajaan all right, so tell me how do you feel coming back home? I'm happy to be back here with my family. Yeah. Since when did you miss Gambia? Since when last did you leave? September. Yeah. Oh, so you're always around. Yeah. All right. A lot of people are saying 3 years Jatna. Are you afraid to come, or is it that daddy forced you and say, hey, just come, nothing will happen? No, I'm not afraid to come. Like, I wanted to come. Yeah. Yeah. Are you going for the hunting? No, not really. Do you have any programs, any party for the December? Not really. I just want to be with my family. Why December? You know, there are lots of months, but why December? I have winter break from school. waa Norway ñu ngi fa di sant yàlla ci sedda gi déedéet noo caalutuñ ban lekk nga gën a nama fii si Gambia supa loo si bugga loo min loo ci bugga lan ak lan nga bugga mu nekk si supa bi jo suppi aku rek ñun xam nga ñun aku lañ suppi aku lañ de dóor rek ñun kon naa neen dineen like welcome la si Semester Avenue bi si suñu office as well ñu toog waxtaan we want to celebrate you people. Okay, thank you very much. Thank you. Happy. It's nice they at least ñu ngi ñoo am ñu ñoo welcome. This is very nice. Thank you very much. Appreciate nañ ko a lot. Mënoon nga bañ ndaw jërëjëf jama faay pum ahay
Man, maa ngi Hilda Savage. All right. Yeah. Okay, ban dëkk nga jógee ndax da nga ñëw pick si somebody ndax yow ci semester yi nga bokk. Déedéet bokkuma si semester yi dama ñëw pick si suma cousin bi moom mu ngi jógee America dafa ñëw holiday waaw so I'm so excited. nu mu tudd. gis Maymuna Jaane. All right. waaw. Foo leen ko toogal. ñun moom dañ ko toogal ceebu jën leen ko toogal moom loolu la bëgg loolu la nama. namu si guddi bi sax mu bëgg ceebu jën. ceebu jën leen ko toogal de waaw. am na solo. waaw. jërëjëf maa ragalut a ñëw sa 3 years bi. déedéet kay ragalut a ñëw because dara amut fi yow fii jaama rek moo fi nekk bu mu koolee si loolu leen ko ñu ne ko dañoo ñu ciil ñun dixième bi dañoo ciil dañoo waali dañoo Youssou Ndour namuñ dara amut fi waaw. waaw loolu am na solo Wally Seck ko yor yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan 28 27 Pa Malick kontaan nañ si yow yaa tax semestre yi namun dara namuñ dara. Gambia, let's go and see another person. Gambia, comme ni ma leen ko waxee rek ñun semestre yi la ñuy wër. How are you? I'm fine. What's your name? Fat Njai. What are you doing here at the airport? I just came back home from Canada. From Canada. Yeah. For studies or you? I live there and we work there with my husband. With your husband. And my. Hey, how are you? How are you? You good? I'm good. What's your name? You are back in Gambia. I'm back in Gambia. You will enjoy Gambia. Gambia, okay. Yes. Tell me, how long have you been here? We just arrived, so we will be here for a few weeks. For 3 weeks. 2-3 weeks. Yeah. What are you expecting? I don't know. I've been here 3 times this year, so it's not that much different. So I am always here. Which food do you miss the most? What do I miss the most? Fish. Fish. Yeah. Kobo, normal gen. Normal gen. I'm looking forward to eat a lot of fish. Yeah. So that. noo gisee li nga xam ne nag mooy décembre bi semestre yi démb ñëwoon nañ fi waaye fii mu ngi wéet waaye tey mu ngi fees dal naka nga gisee Gambia. non Gambia semestre kay su ñëwee ñu ngi ñëw seen dëkk loolu is normal pour gars yi di ñëw seen dëkk ñëw gisee ak seen famille bi pour man that is normal so nañ jëna ñëw rek ñu gisee ak seen famille si. Thank you sir. jërëjëf kontaan naa all right.
comme ni leen ko waxee ay yaay itam dañuy ñëw si airport soo leen foogee ne jànq yi rek ay ñëw ak góor ñi rek déedéet yaay booy bi si la bokka soo leen ko gisee rek ngeen xam ne mooy yaay ministère mi nga xam ne mooy borom baati urus bi saay boo leen ko déggee rek mu am baat bu neex asalaamaaleykum. maaleykum salaam jànqa. mais sanse bi noo ko tuddee. sañse teeru rek laa ko tuddee. dama teeru si suma doom ju baax a baax suma doom Mariam moom laa teeru si ak jëkkëram Pape Fall ak ay doomam suma sët yi suma ñetti sët ñoo ñëw tey ànd ak seen yaay ak seen papa ñëw gane si ma xam nga loolu neex na. ñoom fu ñu jógee. ñu nga jógee ba Sweden. way mère yow ni nga teeroo nii xanaa sa sët bu góor bi nga bëgg a mu nopp la. nopp nag moo tax dama ko nopp moo tax. you love the old woman. mel ni nopp ma. you love her. mi ne nopp naa li nga xam ne nag mooy maamam yaay ministère noo gisee gan yi suñuy ñëw Gambia rawatina nag tey ngay teeru sa doom. waaw gan yi moom dafa nekk lu neex nga toog ba am di teeru sa gan yi loolu dafa neex ñu ñëw réewi Gambia fi nga xam ne fi lañ juddoo yaroo fi ñu ñëwaat pour seesi seen parents yi dafa neex trop moo tax na maa ngi ñaan yàlla def ñu dal ci réew mi ndax gan yi bari nañ macha allah yal nañ fi yàlla defal dal ak jàmm ak salaam ba gan yi mun fee nekk ci jàmm ak salaam ba dellu si jàmm ak salaam fekk fa jàmm maa ngi ñaan jàmm ci réew mi. loo leen ko toogal. tey de toogal naa ko ma seet. toogal naa ko yu bari de. mère Filin Badj. ma téye xale. waaw mu ngi dem kaay koom. bari ndik nag dama ko nama trop te dafa bëgg a mbaxal waaye xam nga mbaxal time bi pour lekk ko dina rafikoon waaye nag toogal naa ko tegal ko xam naa dinañ ko defal si fruit bi ba ëllëg mu lekk ko waaye gannaaw loolu xam nga rek suñ baax moom ganaar ak yàppi xar def naa ko ba mu baax. ñu bàyyiloo ñii dara. bàyyilu ma leen dara parce que man tam su ma demee ganale ji leen dañ may yàq di ma toppatoo di ma defal damay mel ni tuwaar kàlla buur lu nekk lañ may defal kon su ñëwee fa ma fay leen te xam nga man du ma ko bàyyi kenn man du ma wax benn xale ne ko bàyyi naa la yàlla. Dóor fayu maa ngi ñoom rek la. jërëjëf moom ragalutoon a ñëw si décembre bi. déedéet décembre bi duñ ko ragal parce que maay seen yaay te xam naa ne fii jàmm rek moo fi nekk xawoon nañu xalaat tuuti décembre ma ne leen décembre dara décembre seen réew la ñëw leen rek lu fi xew rek xew ci suñ kanam te jàmm rek moo fi xew incha allah. kontaan nañ lool yal na la yàlla bàyyi suñ kanam mag baax na si kër waaye mag bu mel ni yow la ñuy wër. jërëjëf kontaan naa. kooku mooy yaay ministère gis ngeen ko nañ dem xoolaati beneen semestre. lañ ko waxee suñ fi gisee gars yi rek foog ñu waxtaan ak moom waaye bàyyi ñu waxtaan ak suñ bro naka. cool man sister. yow yaa tudd naka. moom maa tudd Mbemba. Traoré. Mbemba loo def fii si airport. fii airport bi dama ñëw jëlee si suma jabar bi. sa jabar waaw. moo ko tuddee Gambian tour. Gambian tour ba léegi mun naa ko wax Fatoumata. jeex na man maa tudd Fatou soo ko tuddee Fatoumata jox ma tur bi man nekk toomaayam. waaw loolu moom na baa de. bi mooy seen first time ngeen gisee ndax. no this is the third time. yeah. so loo ko amal. kii kay moom bi nopp naa ko bu baax loolu laa ko amel. This is a funny interview. Hello.
be saro ndi janne ndolla mandin kol ka fa wala nyam nsime Sweden nyaawo manke Sweden soti ndamu Gambia dingol tan na Gambia di ya boyen kontanel Mamo to nya bati te do mo jumala gana meya nta mu jaran kolete ndolla jara kucha wala yente meya yari te mamalti kolde kucha wodoro ne yente meya jara kucha ha wala yente meya ko le kucha le tabewi ha ndo ngoto ma di muso kay kucha le tabi nyebi e ba do la bulol fo ko jara man ta ko jara tala ma do la bulol la ko jara ya baraka ba ki ala baraka Adima gay ñu welcome coffee Adima gis ngeen ñu fi ci Semester Avenue ENC rek la ñëwoon welcome xoolin li rek Gambie man dama bëgg nekk celebrity su ko fee sama jógee tukki gay welcome yaa ñu gën a nekk celebrity yaa de interview suñ gaay so yow la affaire bi yow la ñu bay la nga nuyu askan bi rawatina nag sa fans yi kay fans yi namoon naa leen torop waaye gars dañ ma woon ne ñoo ma gën a na ma te xam nga xëcc boobu moo fa nekk angub démb gars ñëwoon nañ fi waaye teral ma nice man so it was very beautiful so aw ma dara lu ma wax gars just to gërëm leen yëfi ëllëg la show bi so I just have a mad performance for them yow looy def fii si airport bi ay règle yu ndaw rek xam nga ay règle yu ndaw rek waaye tukki ma mang fi dew ma fen naka woon Europe tour bi successful it was very hectic though because tukki bi bari woon na torop playing in about 15 to 16 different cities it's like that's like too much to do dafa over hectic but li lañ yaaga ñaan to be able to go out there export the music show the culture meet different people represent Gambia and anytime we able to do that means you accomplishing the mission and that's what we really want yaa ñu ne yaa ngi xeeñ tubaab alo bula waaye afo bang maa ngi xeeñ brikama you know yow lu taxaaruloo ba after Monday nga doog a ñëw gaa ñu ne 3 years jot na ñu ne da nga bëggoon a daw because of 3 years jot na bi la waaye gaa ñu ne la ñëwaat rek 3 years jot na kañ la laajte neen la ko yow mi nga xam ne yaa bëggoon a daw xaw ma ne man maa ngi play suma show ëllëg I'm here ñun it's like Gambia jot na you know we're here for Gambia we're here interim people anybody going out for 3 years jot na anybody staying home as well as they are all Gambians we're here doing music to entertain everybody and we pray for peace in the country so one love Gambia you know what I mean loolu moo gën a am solo you know a lot of people gis nañ ne before semester yi time bi ñu dañ leen dee welcome fii daf daan fees del waaye tey mu ngi xaw a wéet tane na nag compared to barki déema bi ñu fi ñëwee tey tane na yow looy wax semester si nga xam ne ñu ngi toog ragal a ñëw well man I've always had an agenda about kept ku war a feel some type of way or ragal definitely personal safety is very important anybody who feel na comme you are not safe about something be it your country or be it a personal business you can understand the person but I'm saying sometimes don't over believe in everything you see on Facebook because you're gonna put your whole life in some sudden risk you don't even know it's like much ado about
December and you're back. I'm back to see the family. That's about the size of it. So how about food? Do you miss Gambian food? Well, I do. The cuisine is good, so that's something I'll splurge once I get settled and rested, for sure. Which of the food do you miss the most? Well, you know what? I like the dibi, for sure. And I also like the shawarma, because they are natural and organic, and they're good. They're healthy. Yeah. So tell me, a lot of people are saying they're not coming back to Gambia because of the 3 years. Today we have seen you come in. Are you afraid? I'm apolitical. No, I'm not. I have nothing to fear. I'm more invested in Gambia than outside America. I have my house here. I have my family. So, regardless of what happens, I'm here just to enjoy with my family. 3 years, Jotna, I'm not part of that. I'm very apolitical. I don't defend one side from the other. So all I'm doing is just to enjoy my time. That's quite nice. Here is Gambia. It's a peaceful place. It's a peaceful country. A lot of people would want to embrace. There are a lot of people that are back home, that are back in the US, that are back in other parts of Europe, and they're not coming. What message do you have for them? Well, this is home for you. Just come and make the best of it. Again, it's democracy. They have their rights to speak. As long as they don't encroach upon somebody else's right, it's all fair game. I will encourage everybody to come and spend good time and just have fun. Your final message to the people that are watching? Just enjoy life. It's too short. That's it. So enjoy your holiday and welcome. Thank you, guys. Have a good one. Mia comme ni koy defee rek jamono ji nag ki nga xam ne nag moom leen taseel muy Membe Kering comme rek soo sey ni ko waxee Membe Kering ma laajte leen ko su ko defee nag moom leen fi taxawal muy suñu broda boppa di Pa Modou Bojang su ko defee ma waxtaan ak moom a lot of people di neen wax kan mooy Pa Modou xam naa ne xam ngeen ko bu baax a baax moom la xanaa Pa Modou dafay dellu back in Angleterre ndax dafa dem yeneen parts of the world xaw ma naka la fa demee naka nga dem jama rek no wolof bi setut wante dama jéem a try. Okay. I just came to the airport on a fact-finding mission. I'm not here to pick anybody, but then we receive a lot of complaints that there is no seat at the waiting area of the airport. And whenever you receive complaint, you have to go to the venue to ascertain the complaint you are receiving either is true or not. So this is why I'm here.
fu mu nekk nii war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax su ko defee Pa Modou let's go further. I think what you said it's really important and people need to know about it. So right now, what do you think needs to be done? Well, I think the airport management should look at all these issues because right now I've been here for 3 hours already and I've been asking a lot of questions. And right now, if for example you want to go to the toilet, that is a big problem because there is no toilet around. If at all is inside, you have toilets around, but then somebody who come to pick his relatives and he's been here for about 3 hours, definitely that somebody might need a toilet. For men, I can understand because they can stand and pee, but then when it comes to women, when it comes to ladies, this is where the burden lies. So my advice to the airport authority that we as journalists, we are not here to challenge them or to expose them in a negative way, but this is another way in which if they happen to see this video, they will immediately do something about it. Because if you look at health and safety issues, it's not happening here. Anything could happen, like hundreds of people standing outside. The entire airport is sealed. Nobody can go in and you have to wait until your relative come. And then airport is the first point of entry. Somebody who never came to the Gambia and then imagine from Gatwick International Airport, you come to this airport, inside the airport is empty, and then you come out. Easy because it's December. How is it 3 years? Do you think the 3 years is affecting the semesters? Because by this time, the airport, last year, I fully remember with our Semester Avenue on Gambian Talents TV, we went all over, try to talk to semesters. By the time you even talk to one, you will see another one, you will see another one. Even to ask all your questions might be a problem. But this time around, before you even see a semester, it takes a while. Do you think the 3 years is affecting the country? Well, I think 3 years is a very good initiative, if you ask me, because this is strengthening our democratization process, because protest is part of democracy.
But I think the reason why so many semesters were not willing to talk on camera, because we still have that fear which is left in us, that after the protest, if you talk on camera, you might be arrested and so forth. So we want to tell each and every Gambian that arresting people or unlawful arrest is a thing of the past. Nobody dare to arrest anybody in this country if you don't do anything. So we all have to make sure we do stuff according to the law, according to the constitution. Once you are within the constitution and within the law, nothing can happen to you or him or her, because this country doesn't belong to the government. The government is only assigned to regulate the country, but they don't own the country. We the people, we own the country. We elect and then we put them at that position because they are few. So I think this is one of the reasons that is affecting them, because there is this little fear. But we have to continue sensitizing them that we have to do away with the fear syndrome. Nobody should be afraid in this country, and people should be open to talk. 3 years is not from the people. This is a promise from the government, the coalition government. So it's nothing bad to remind you of your promises. I think this is what is happening. So I think, yes. So I think this is one way or the other. This is why semesters are not talking, to the media like last year. Because last year everybody was happy. Year before last, everybody was happy. Everybody thinking that President Barrow would fulfill his promise 3 years. But now people are coming. They are coming for demonstration, a peaceful demonstration. So, but there is this little fear. This is why they are not being talking to the media. That is my guess. Yes. Right. Yes. Thank you very much, Mr. Bojang. You could have said, I don't have a time. You could have said, I am a journalist and I will not talk to the media. We are partners in development. So I feel very comfortable to speak to my colleagues, because if we run away from our colleagues, what are we telling the other people? That journalists are not. You get me? This is how. Now. Over 50 years of independence. So I think there are lots that needs to be done in this country. We need to stop exaggerating things. For example, when you ask the politician what they will tell you, the Gambia is emerging, the Gambia is progressing, but we all know that the Gambia is still stagnant at one point, because airport should be the best example. Yes, thank you. That's quite interesting, and I think our leaders should be ready, and our readers should also come out and see how people are living. What he said is quite interesting, and let us not take this on another point, try to say the critical or he's against the government. No, he is in for the government, because only the person who is in for the government will always tell you what is right. Somebody that is against the government will sit in his home, keep quiet when he see wrong things. Let us talk, let us talk, let us talk Gambia. Pamudu, they say once a semester is always a semester. You are part of the semesters. No, now I am big 4-day. When you're not a semester, you are a 4-day. So I've been here for couple of years now, but normally I go back to England every 3 or 6 months, but I came back since August, so I'm no longer a semester. Yes. 2 semesters. By the time you even talk to one, you will see another one, you will see another one. Even to ask all your questions might be a problem. But this time around, before you even see a semester, it takes a while. Do you think the 3 years is affecting the country? Well, I think 3 years is a very good initiative, if you ask me, because this is strengthening our democratization process, because protest is part of democracy. But I think the reason why so many semesters were not willing to talk on camera, because we still have that fear which is left in us, that after the protest, if you talk on camera, you might be arrested and so forth. So we want to tell each and every Gambian that arresting people or unlawful arrest is a thing of the past. Nobody dare to arrest anybody in this country if you don't do anything. So we all have to make sure
we do stuff according to the law, according to the constitution. Once you are within the constitution and within the law, nothing can happen to you or him or her, because this country doesn't belong to the government. The government is only assigned to regulate the country, but they don't own the country. We the people, we own the country. We elect and then we put them at that position because they are few. So I think this is one of the reasons that is affecting them, because there is this little fear. But we have to continue sensitizing them that we have to do away with the fear syndrome. Nobody should be afraid in this country, and people should be open to talk. 3 years is not from the people. This is a promise from the government, the coalition government. So it's nothing bad to remind you of your promises. I think this is what is happening. So I think, yes. So I think this is one way or the other. This is why semesters are not talking, to the media like last year. Because last year everybody was happy. Year before last, everybody was happy. Everybody thinking that President Barrow would fulfill his promise 3 years. But now people are coming. They are coming for demonstration, a peaceful demonstration. So, but there is this little fear. This is why they are not being talking to the media. That is my guess. Yes. Right. Yes. Thank you very much, Mr. Bojang. You could have said, I don't have a time. You could have said, I am a journalist and I will not talk to the media. We are partners in development. So I feel very comfortable to speak to my colleagues, because if we run away from our colleagues, what are we telling the other people? That journalists are not good. We am scared of the journalists. So, but we are all doing the same job. Sometimes we may have our differences, but at the end of the day, it's all the same. We all want the same destination for this country, and we are partners in development. So I'm always open to other journalists, yes. We are partners in development. That's what I call nation development, nation building. Let us build Gambia and forget about the past. Let us build what we call Gambia. Gambia ken momut ko comme nakala ko kila is wahi rek mina baye ken momut deka bi moko wax ne bala ngeen ma attaque kila is ko wa mina baye ken momut deka bi kon na Gambia suñu Gambia la nen dem rek happy ñu bàyyi ngiro ngaaro bi kan nag Pa Modou Bojang dégg ngeen lu wax ci seen airport bi nañ bàyyi xel xool story boobu su ko defee ñu xool ko ndax noonu la na nekkul noonu xam naa ne nag noonu la parce que yéen a ngi gis naka la semestre yi di taxawee nii si mbeera bi. Thank you very much Mr. Bojang. Thank you. Highly welcome. Gambia gis ngeen ko ñu ngi ñëw tasee ki nga xam ne nag moom suñu faani bopp la bëgg ñu lool ñu nuyu ko. Rohi Kajaw laa tudda naka ngeen def ba defu leen dara. Jàmm rek yow ban dëkk nga jóge? Man Sweden Malmo. Sweden naka waa Sweden. ñu ngi fa defuñ dara. maa sonaloo si seen flight. naa moom sonna naa di Turkish airline la transit nañ in Turkey for more than 12 hours dégga te loolu moom it's too much. waaw maa ngi jógee suma kër depuis démba 1 o'clock maa ngi soog a agsi Gambia nii yëpp travelling la. waaw sonna nga moom. billahi dégga kan nga géej Gambia. man every year ma ñëw. loo nama si lekka yi. yëpp laa nama. nga gën a nama. sipa waaw te suma broda ak jabar ak ñu ngi ma ko toogal so waaw. naa Sweden amut sipa. am na waaye amut comme yu Gambia yi waaw sipa Sweden si lañ am. du dee rëy daf dee tuuti. waaw utee naa yu Gambia bu baax waaw wax dëgg. bu boobaa rek ma la tela ndax 3 years bi affecté la ba nga xam ne yow doo mën a dem. duma mën a dem Gambia da. waaw. no xalaatuma ko nag because fooguma ne dara dina happen. waaw dégga ba pare man am not into politics tam. waaw ku toog rek baax na defaral réew mi rek loolu am solo waaw. all right so yow looy ñaax Gambians yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si diaspora bi ragal a ñëw. waruñoo ragal ndi Gambia fo na piisang fi de si li ma foog I don't know but I think ne piisang fi ma daa ragaluma anyways so waaw. soo doon nuyu kan ak kan ngay nuyu. suma family yëpp Kayen family Samba family Jawen family Njóobeen ñëpp daal dik fu nekk la bokka waaw. jërëjëf kontaan nañ. ñoo ko bokka jërëjëf yow tamit dama la dee seetaan suma doom bi dina kontaan Duudu Jaw la tudda waaw. Duudu Jaw nuyu naa la naka lañ di nuyoo si Swedish. wax ko ne hey Duudu. hey Duudu. Modou.
Modou. waaw dina kontaan. dina kontaan Dudu yow rek laa nuyu. te yow rek laa nuyu. waaw Dudu Dia waaw dina kontaan. ko ne kontaanee ñu ne dégg ne moom it bëgg na ne. waaw dinaa ko wax. jërëjëf ok thank you. Gambia gis ngeen ko ni nga koy defee rek Gambian Talents TV la soo ko déggut ma wax la ko soo ko déggee nag ma delloo la ko Gambian Talents la kon nag broda bi nga xam ne mu ngi la te fan la na du fan Gambian Talents la wax naa leen ko man daagu laay def suma daagoo ñëw si airport bi damay def nii nag semi lunette di xool ñan laa fay gis xam ngeen ne moom laa fi gis ki nga xam ne nag mooy Falling Fadera mi nga xam ne nag su ne journaliste Gambia nekk na ndaw boo xam ne set na loxo lool su ko defee rek ñu waxtaan ak moom xool sansa bi gis ngeen ko moom nii la ñëwee tey si airport bi gis ngeen lii bii num tudda bayal tooñ man sama see xanaa gisuloo sama see ñu changé xam nga ak koto yi lañ ñoo jël si so waaye kontaan naa trop you guys are doing well. I've been following this program online. I saw some pictures as well. Keep it up. Yow kay moom daanaan nga yaa nga si affaire bi di def lu nice, so keep it up. Definitely so man kay tukkiwuma nag dama ñëw jël si nit rek but it's good to come here. Man ma fi ñëwee foog naa 3 flights land nañ fii also. Seeing a lot of Gambians coming back home nit ñi tamit di dem, it's a positive sign. Wane na ne xam nga ñu dem daani seen doole am tuuti, they are also coming back to spend time with their family, quality time, but also baax na tamit pour économie bi xam nga, so it's really good. Definitely. yow koo ñëw jël si fu mu jógee ban dëkka? Man suma wife la àndal, she's here with me. Xaritam mooy ñibbisi kooku leen ñëw pick up, but like I said, it's beautiful to be here, seeing a lot of people going and coming, so much activity here, and it's a very, very good sign for the country and the economy as well. loo leen toogal kooku? Well, tooga moom nga affaire yaa ngi bëri yombut, but ànd nañ fi ak family am bi, and they are so excited to see their mom, the kids, soo leen seetee I wish you see the kids there in the t-shirts yi binda seen tur defa seen nataali yaay ak noonu, so it's beautiful the fact that they are so excited, looking forward to seeing their mom. Ma bokk si tamit pour ñëw teeru seen mom tamit, it's beautiful. Definitely. Bi kañ lay gëj Gambia? She's on international appointment somewhere in one of these African countries, I think Nigeria. Yeah, yaagana bu mu fi géejee, and which is why we are all so excited to see her here. Definitely. A lot of people dinañ ne 3 years jot na dafa affect Gambia bi si li nga xam ne moo nekk this current minute, but tey gis nañ ne plane yu fi daanu bari neen, nit yu fi daanu bari neen, barki démb ñu ngi fi woon gis nañ ne ñiti ñëwul noonu, waaye tey macha allah fu mu nekk suñ caméra bi foog naa fees na benn jëlaat beneen. Yeah, definitely. Foog naa ne it reaffirms the mantra that the Gambia is a peaceful country. Gambians are peaceful, and I want to believe ne affaire yëpp na jaar si comme si jàmm ak living ak salaam, so loolu lañ nekk di, that's what everyone is looking forward to. We are all hoping ne as comme ni ko gars waxee, it's a constitutional right, and the police in their wisdom have decided to grant them a permit to do what they want to do. So nit ñi tamit ñu si bugg a living gars def, ñun tamit ñu bugg a def toppa seen jaama, and then at the end of the day jaama ne ñooy ku nekk dox sa soxla. So comme lu ma la wax rek, nit ñi kontaan nañ trop. Jërëjëf. Jamono ji bi nga xamee ne ñu ngi si Gambia, ñi nga xam ne ragal nañoo ñëw holiday, yow loo leen a wax? Like I said, the Gambia I think it has not been this peaceful in a very long time. Come for set funeka, everybody is going about their business. Fee, I don't think dara nekk na fi loo xam ne war na moo tiital nit be doo mun a ñëw def sa holiday. So we can come, we do what we have to do. Ku nekk you go about your business. So man kay lu ma wax nit ñi ñu nekk di seetaan mooy the Gambia is very, very peaceful, and foog ma ne dara nekk na fi o dara jublu na Gambia loo xam ne kenn be doo mën a ñëw to spend time with your family here. So I'm encouraging everybody ku fi bëgg a ñëw you come spend time with your family. It's nice. Man kay moom I'm good. We are xam nga dëkk bi daal ñu ngi si jaama daal. dëkk bi ñu ngi si jaama, laajte leen ma ko soo leen gisee suma kanam bi rek xam ne man maa ngi si jaama. ñëw leen ñu Wally Seck, ñëw leen rek ñu faramaare, ñëw leen ñu enjoy. xam naa ne anti yéen di ngeen nar a enjoy, gis nga gars yi ak seen simaal bu rafet na ngeen def.
yéen a ngi fine all right fan jërëjëf kon nag Gambia nañ dem si Wally Seck bi sama broda ko organise Pa Malick bu déggoo rek ñu daagu def nii rek dem seeti ñeneen ñu ñëw Gambia comme ni leen ko waxee all the time sometimes semestre yi dañ dee stress flight bi yàggal lool waaye ñu am ay mbokk yu baax am ay mbokk yoo xam ne smiling face leen am dama ko gis rek xam ne moom semestre bu mu jël si sa dina kontaan ñu def nii rek waxtaan ak moom salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. tur bi. man Mariam laa tudd. Mariam naka. Ba. Mariam Ba. waaw Bapulo Jéeri. borom maami Ilimaani. waaw. yow sa gan bi fu mu jógee. Amérique suma tante laa jël si. waaw. alright ban dëkk la jógee si Amérique. mu ngi jógee Nashville. waaw. lan ngeen ko welcome. xanaa kontaan trop ndeg géej na si dëkk bi 22 years so dañ kontaan pour jël si ko moo tax famille bi yëpp ñëw nañ tey pour jël si ko so we're glad to have her here di ko wax loo leen ko toogal. lu bëree bëri bernde yi moom bëri na ma ne ko lim na ma yëpp toogal nañ ko so ñu ngi continuer dem kër nii pour continuer affaire si daal ak teerute bi famille yëpp a ngi koo xaar. ngay wane la ne da nga nice smile. ay jërëjëf. yow fu taawal ba sa smile may naa la góobo. waaw baax na jërëjëf yaa ma daaxal. waaw jërëjëf thank you all the best. thank you very much gis ngeen ko Gambia dafa neex peaceful. Gambia nii la ñoo def rek gis fi keneen nuyu ko laajte ko moom mooy kan na nga def. maa ngi fi rek. yaay kan. Modou Gueye. yow foo jógee yow semestre nga ndax dangay. dama demoon just holidays rek ñëw jógee America yaa. foo demoon si America. America just North Carolina. North Carolina. yeah. naka waa North Carolina. yeah everybody is fine. yeah it was really good. xam nga soo joobe after nga war a génne stress bi daar nga dem ñëwaat waaye it's good actually yeah but everything is alright. naka waa North Carolina mbaa gars yi toppatoo neen la bi nga fa dem. indeed very well daw seeda bi ma xala daaxee nag waaye ñëwaat naa fekk fi seeda macha allah so affaire yi moom mu ngi nii rek. waaw jël ci ak sotti ci la rek. waaw loolu la solo bu baax a baax. naka nga gisee li nga xam ne mooy Gambia this current minute ñu bari ñu ngi ragal a ñëw because of the 3 years yow ñu ne monde la 3 years bi yow nga egsi. non Gambia kay moom bul wari sax pour affaire yi 3 years bi nii dara Gambia moom ñaan lañ am waaw ñu ko nar a def sax soo doon ñoom léegi gars yi lonku man maa la wax lii. tubaab yeeg ñëpp nañ ñëw dara du fi xew fii on 19 moo gënoon a garaaw lii soo doon wari about loolu maa la ko wax jaama rek mooy xew nothing more than that. so yow boo doon ñëw sa famille waxul la ne stay nga ñàkk a ñëw. non non loolu du ma koo def sax su xale yi affaire yi doon bali doon tàgga sax dinaa ñëw su famille baa ngi fii dañuy ñëw rek bokk ci mbamba gi bul wari sax affaire yi def ci ak sotti si la rek. loo gën a nama si Gambia. supa yi ak doomu daay yi. maa la ko wax de macha allah. ay xam nga ko. jeex na bu boobaa nag ñu bàyyi la nga nuyuwante askan bi nga xam ne ñoo laa seetaan. waaw nuyu naa leen yéen ñëpp ne woon leen ne Gambia jaama rek 3 years jot na rek ñu ko mbabat yëpp na koppu si seen ko waaye dara fii kay moom jaama ak salaam rek macha allah. jërëjëf waay thank you very much thank you. mbaɗigol ala baraka baken kal yajele koen ka kale ñamen doron konkunu ko nake ñamen ni semestal diyam ta dol ma sonta ka diyam dol man son ka diyam bari alhamdulillah aliaje dambe damen ten dulaɓe sumiyari mbake bari mbiƴan doron pour ka yitalla mul be keri airport o semestal mul nata ani mul man na bari kudun ko najela man siya bari biwo ka alhamdulillah naje jama mol nata namera ko i hakkilol falinde kaje ko Gambia banku dima bal banku kayrama wala kende biwo kay naje ko jama bi na expect lo ko nyinde sol be kon jama bi na oto ma fala gala barka bage ale alkali subscribe na YouTube channel do Snapchat me Instagram ani Facebook ma fala la barka bage fo wati ko dal la Semester Avenue anna ba di malo Mariam Sisani Gambia Talents TV bye bye. nii rek lañ koy defee yéen a ko gis wax naa leen ne dinaa leen indil semestre yi dinaa loxote fi nga xam ne foofu la semestre yi nekk ma indil leen gars yi kon nag Gambia nii rek la moo demee jamono ji nag si airport bi leen nekkoon ngeen gis nañu interview semestre yu bari am na ñeneen yi nga xam ne nag moom dañuy daw comme ne gars yi ni ñu koy defee all the time waaye wax naa leen ko Gambia ñun dañuy célébrer dañoo def di célébrer ñi nga xam ne nag ñooy suñu ay semestre yi jàmbaar leen kër bu fi nice ñoom la gis ngeen ko gars yi ñoo wéef ñu nit ñuy recognize li nga xam ne nag mooy seeni liggéey tey nag nii lañ ko defee si Semester Avenue sama sista bu baax bi yaa aret Mbodj foofu sa Angleterre moo def nii ak man kontaan naa di ko wax ne merci beaucoup di leen wax ne nag am na luy xew Gambia laajte leen ma ko dinaa leen ko wax ki nga xam ne nag mooy Pa Malick Mbaye Mad Dragon ngeen gënee koo xamee si Mad Dragon moom nag lu mu wax mu ne Wally Seck ana xale faramaare ana xale jamono ana xale ñu bëgg lu baax Wally Seck ngeen ñëw Gambia foofu noonu si Q City 27
27 28 ak 29 ñetti guddi si benn place Wally Seck dama ne maa ko óolu Wally su xumbalee rek xumba jeexal Wally su sanse jeex waa Gambia xam naa ne sanse ngeen mun te it xam naa ne di ngeen dem si Wally bi àndale na Gambian Talents ñu dem si Wally Seck bi